Il y a un pile fanatique. Bon, l'aime dit en pile. Quelques graines fanatiques qui ont coûté HPM qui dit Abner a pas parlé de politique Haïti encore. Ça qui passé. Depuis après, vous faites malade et vous faites un silence sur la situation qui passe en Haïti. Pour qui ça? Pendant que j'étais malade, j'ai temps pour réfléchir. Je regarde la politique pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, moi, je suis éducateur. Travail, moi, c'est enseigner monde, partager avec monde ça que me connaît, dans une façon capable de changer la vie. Yo. Moi, je voulais chaque fois me prendre micro ça pour me parler. Parole que me dit yo, non seulement yo basé sur évidence et vérité, mais yo capable de servir à une leçon pour l'autre monde qui a écouté. Qui m'a parlé des politiques, qui m'a parlé des business, c'est même objectif là. C'est enseigner monde qui a écouté maintenant. Moi regarde Haïti. Moi Haïti c'est un pays haïtien. Pas besoin Haïti changer vrai. Il pas parler Haïti changer. Même lorsque les gens dit ça, ils disent parce que parole la populaire. Mais en réalité, haïtien pas vle Haïti changer. Et on bagay haïtien qu'on toujours dit, c'est celle bon Dieu qui a changé Haïti. Et il toujours prier pour bon Dieu dire un mot pour Haïti. Mesdames et messieurs, Haïti gagne plus de 200 années depuis l'exister. N'a pas tant bon Dieu pour dire un mot, li pas jamais dire un mot. Peut-être l'arrivée dans 300 années, il va dire un mot. Donc, dans ce sens ça, moi ouais, l'âge a avancé. Haïtien a mouru, Haïtien a fait, rien pas changé. Chaque fois vous pensez qu'il y a un espoir de changement, même peuple là décide pour le craser pour payer. Et ça crée une situation drôle. L'un fin craser pour payer, il prend chat et la gueule sur notre monde. En pile de la politique, toutes déclaré une solution pour Haïti. Mais yon pas gagné le vrai. Yon a déchiré l'autre. Yon a mangé l'autre. Le monde entier a avancé. Pays a développé. Pays pas nous en lui-même. L'a fait back. Et l'organe de Haïti, ou pas son bagage qui est impossible pour changer, non? Mais parce que peuple a d'abord, par les changements, pays a toujours en fait noir. Dans ce sens, mesdames et messieurs, moi parler avec Fritz Lalanne, parce qu'en Haïti, son seule nouvelle qui sorti chaque jour. Gang qui a crasé monde, gouvernement qui a bien marché, haïtien qui a battu avec tête yo, chaque jour un nouveau parti politique monté, révolution qui voulait faite, c'est même bagarre là qu'elle y est. C'est même nouvelle là, pas rien de nouveau. Dans ce sens, samedi, frère Fritz Lalanne, occupez-vous de nouvelles Haïti. Bon nous, ça qui passe dans le pays à chaque jour, m'pas quoi nécessaire pour moi-même, pour me prendre un petit bout de santé que me là, pour me seulement à dépenser dans une situation selon moi-même. Moi l'impossible. Donc ça c'est réponse à mon qui a demandé pour qui ça me pas parler de Haïti. Haïti c'est pays, moi remets Haïti, mais gen peuple qui parti quitter Haïti, qui vivre tout l'autre côté dans le monde là, qui besoin aussi créer un futur et on la vie peut-être pas yo. Moi toujours là m'a travail pour que Haïti capable changer.
lorsque une nouvelle sérieuse qui tombe en Haïti. Le jour m'entendait yo touyer des bandits, bon bandits ya. Fait parti bandits sali yo. M'a parlé de gros nèg yo. Les yo commencé vraiment laguer gros bandits à terre. M'a pensé Haïti sérieux. Mais qu'on y a là mesdames et messieurs, sincèrement, la vie a coûte. Pas de temps pour nous perdre. Moi font petit camper tout petit sur Haïti. Maintenant mesdames et messieurs, on nous continuer dans le segment 2 de événements que Kamala Harris t'a fait hier dans Philadelphie. Après discours li, côté qu'elle fin secouer État Pennsylvania. C'était moment ça pour te présenter vice-président qu'elle choisit, Tim Walz. Kamala te prend temps pour lui faire nous connaître qui est que vice-président ça y est. Il te parlé de accomplissement monsieur, valeur li, croyance li. Et nous capable ouais. Thème gen même caractéristique, même valeur avec Kamala Harris. Ça veut dire pas gagner un pile drama ou bien problème entre les deux. Yo ka travail. Tim Walz also, li se yon nou capable relier centriste parce que c'est yon qui toujours traversé dans l'autre bord pour le travail avec les républicains indépendants pour capable faire bagay marcher pour les États-Unis. C'est un monde sérieux qui lié, li pa yon 100% libéral gauche malgré son démocrate, mais semble son monde tout qui raisonnable. Et me suspecte c'est une des raisons qui fait Kamala Harris choisir monsieur. Donc après ça, il était introduit Tim Walz et qu'on y a là, nous allons dans les Tim Walz qui va le présenter discours à peuple américain pour la première fois. Believe in freedom. Do we believe in opportunity? Do we believe in the promise of America? And are we ready to fight for it? And when we fight, we win. And now, welcome the next Vice President of the United States, Tim Walz. Thank you. Wow. Thank you, Philadelphia. Thank you, Madam Vice President, for the trust you put in me, but maybe more so, thank you for bringing back the joy. I'm thrilled to be on this journey with you and Doug, this incredible journey. And Pennsylvania, I know you know this, but my God, what a treasure you have in Josh Shapiro. Holy hell, can this guy bring the fire? He can bring the fire. This is a visionary leader. Also, I have to tell you, everybody in America knows when you need a bridge fixed, call that guy. And I think sometimes we forget and you see people a little one-dimensional, but seeing a guy who cares so deeply about his family, a man with compassion, vision, and I'll have to tell you this, I know this from experience, there is no one you would rather go to a Springsteen concert in Jersey with than him. Than that guy. Brooks.
And I can't wait for all of you and America to get to know my incredible wife, Gwen, a 29-year public school educator. Don't ever underestimate teachers. And our two beautiful kids, Hope and Gus. I couldn't be prouder to be on this ticket and to help Vice President Harris become what we all know is very, very good for us to think about. Next President of the United States of America. From her first day as a prosecutor, as a district attorney, Attorney General of the great state of California, a United States Senator, and Vice President of the United States. Vice President Harris has fought on the side of the American people. She took on the predators, she took on the fraudsters, she took down the transnational gangs, she stood up against powerful corporate interests, and she never hesitated to reach across the aisle if it meant improving people's lives. And I want all of you to hold this and don't ever underestimate the power of this. She does it all with a sense of joy. I know a little something about that commitment to people. I was born in West Point, Nebraska. I lived in Butte, a small town of 400, where community was a way of life. Growing up, I spent the summers working on the family farm. My mom and dad taught us, show generosity towards your neighbors and work for a common good. My dad served in the Army during the Korean War, and with his encouragement, at 17, I joined the Army National Guard. For 24 years, I proudly wore the uniform of this nation. The National Guard gave me purpose. It gave me the strength of a shared commitment to something greater than ourselves. And just as it did for my dad and millions of others, the GI Bill gave me a shot at a college education. My dad was a teacher. My brothers and sisters and I followed in their footsteps. 3 out of 4 of us married teachers. What we do. For nearly 20 years, I had the privilege of teaching high school social studies and coaching football. Including winning that state championship. Thank you. Don't ever close the yearbook. Don't ever. But it was my students. They encouraged me to run for office. They saw in me what I was hoping to instill in them, a commitment of common good, a belief that one person can make a difference. So in 2006, I took a leap and I ran for Congress. And because high school teachers are super optimistic, I was running in a district that had 1 Democrat since 1892. Well, my neighbors graced me with an opportunity to represent them in the United States House of Representatives. I'm proud of the work we did there together. I worked across the aisle on veterans issues, on agriculture, and on ways to grow rural economies. I learned the art of compromise without compromising my values.
And now, as governor of the great state of Minnesota, I bring those experiences to bear in tackling the challenges that are facing our great state. Minnesota's strength comes from our values, our commitment to working together, to seeing past our differences, to always being willing to lend a helping hand. Those are the same values I learned on the family farm and tried to instill in my students. I took it to Congress and to the state capitol, and now Vice President Harris and I are running to take those very values to the White House. Now, Donald Trump sees the world a little differently than us. First of all, he doesn't know the first thing about service. He doesn't have time for it because he's too busy serving himself. Again and again and again, Trump weakens our economy to strengthen his own hand. He mocks our laws. He sows chaos and division. And that's to say nothing of his record as president. He froze in the face of the COVID crisis. He drove our economy into the ground. And make no mistake, violent crime was up under Donald Trump. That's not even counting the crimes he committed. You know, some of us are, some of us in here are old enough to remember. I see you down there. I see those old white guys. Some of us are old enough to remember when it was Republicans who were talking about freedom. It turns out now what they meant was the government should be free to invade your doctor's office. In Minnesota, we respect our neighbors and their personal choices that they make. Even if we wouldn't make the same choice for ourselves, there's a golden rule. Mind your own damn business. These guys are after my heart chanting, mind your own damn business. That feels good, so thank you. Look, that includes IVF, and this gets personal for me and my family. When my wife and I decided to have children, we spent years going through infertility treatments. And I remember praying every night for a call for good news. The pit in my stomach when the phone rang, and the agony when we heard that the treatments hadn't worked. So it wasn't by chance that when we welcomed our daughter into the world, we named her Hope. When Vice President and I talk about freedom, we mean the freedom to make your own health care decisions. And for our children to be free to go to school without worrying they'll be shot dead in their classrooms. By the way, as you heard, I was one of the best shots in Congress, but in Minnesota, we believe in the Second Amendment, but we also believe in common sense gun violence laws.
Vice President Harris' idea of freedom is a ticket for education to be that ticket to the middle class, not crippling debt. Air that's clean, water that's pure, communities that are safe. A place where we settle our political differences not through violence, but with our votes. And that's what this election's about. What direction will this country go in? He's not going back. Well, Donald Trump would damn sure take us backwards. Let's be clear about that. And don't believe him when he plays dumb. He knows exactly what Project 2025 will do to restrict our freedoms. To rig the economy to help the super rich. If Trump gets a chance to return, he's going to pick up exactly where he left off 4 years ago. Only this time, it will be much, much worse. Raising costs on middle-class family. He will repeal the Affordable Care Act, no doubt about it. He'll gut Social Security and Medicare. And when somebody tells you are, they believe him. He said he'd ban abortion across this country, and he'll do it, whether or not Congress is there or not. Donald Trump's not fighting for you or your family. He never sat at that kitchen table like the one I grew up at, wondering how we were going to pay the bills. He sat at his country club up in Mar-a-Lago, wondering how he can cut taxes for his rich friends. And I got to tell you, his running mate shares his dangerous and backward agenda for this country. J.D. Vance literally wrote the foreword for the architect of the Project 2025 agenda. Like all regular people I grew up with in the heartland, J.D. studied at Yale, had his career funded by Silicon Valley billionaires, and then wrote a bestseller trashing that community. Come on! That's not what middle America is. And I got to tell you, I can't wait to debate the guy. Mesdames et messieurs, nous capables ouais, vraiment, Tim Walz gen qualification et charisme pour lui capable aider Kamala Harris prendre la Maison Blanche. Il est capable de parler, il comprend bagay yo, et il est tout prêt pour le défendre plateforme ça. M'attend pour moi débat qui va le fait entre J.D. Vance avec Tim Walz. Et me déjà connaît Tim Walz pour le prendre J.D. Vance et le pour le soulever floa avec elle. Parce qu'il me semblait il comprendre ça va parler. En ce qui a trait de Kamala Harris avec Donald Trump, nous pas connaît si va l'autre débat. Parce que selon ça qu'il comprend, Trump pas à l'aise pour le faire débat avec Kamala Harris. Dernière nouvelle qui sortit, c'est que M. Mandé, c'est dans Fox News simplement pour le faire débat. Parce que Fox News, c'est plateforme propagande. Donc c'est possible qu'il ne doit pas gagner un débat entre Kamala Harris avec Trump jusqu'à l'élection. Mais quand même, mesdames et messieurs, nous sentons vraiment que nous sommes capables de gagner un nouveau président, une femme, une femme qui va venir là, Kamala Harris. Moi-même, je fais tout ça capable parce que, comme moi déjà dit, moi supporte la plateforme ça. Moi pas t'avler retourner back. Dans Jean Bagay Oteye, sous président Trump, nous voulons pays ça qui est les États-Unis pour l'avancer dans liberté, prospérité et la joie pour tout le monde qui vit là-dedans. Quel que soit le monde. Non pas M. Abner Gelin.
pour Haitian Public Media. Passez une très bonne journée. Bon Dieu béni. Bye bye.